equities at Quantum Mutual Fund. Thank you. And I think without further ado, let's start the discussion around the opportunities in the small cap space. Chirag, over to you. Sure. Investors, right? Small cap is the thing that everyone is looking at today. But there is a need that we felt that we can add value to investors when it comes to small cap portfolios. And that is where we are launching the fund. There are certain challenges when it comes to small cap fund portfolio construction, which we think that we can, do a very differentiated offering, and therefore we are launching this fund. So I will run a few slides to tell you what we are seeing in this space, what is the opportunity, what are the risks, and how we as Quantum can address those risks and opportunities in a bigger way, and therefore add value to investors. So just to begin with, today is the day when we start with the NFO. Today is the first day of the NFO, and it lasts till 27th October when we'll receive the subscriptions from investors. So just want to give you a brief background of Quantum as an organization, right? So Quantum is not a new company. Quantum started its journey in 1990 when it was set up by a gentleman called Ajit Dayal. It was set up as a first equity research house in India. It was one of the first equity research house, means institutional kind of research. We were the pioneers of doing that in Indian markets. 1992 was when FIIs were allowed in Indian markets. And that is when, one of the first FIIs that came into Indian market was Jardine Fleming. And they had, that Jardine Fleming was out of UK. And they had our joint venture with Quantum called Quantum Jardine. And that is where they had three businesses. One is asset management, investment banking, and broking. So we were part of the asset management arm of that unit overall. And till 1995, we had that partnership with Jardine Fleming. And there were certain reasons, ethical reasons why we broke that partnership in 1995. And post that, we have been advisors to many of the foreign firms investing in Indian markets. One of them being Prolific India Opportunities Fund, which was bought out by Aberdeen out of Singapore. And now it is Aberdeen India Opportunities Fund, even existing today. We also were advisors to Walden Nico India Ventures Fund, which was a venture capital fund in 1995. We were also had a good tie-up with a firm called Hansberger Global Investor. Hansberger Global Investor was a firm which was the original pioneers of value investing. If you know Templeton Group, Templeton Galbraith Hansberger was the original name before Franklin took over that firm and became Franklin Templeton. So we were, part of the global universe that looks at investing in Indian markets, and we were all across there. In 1997, when we had the tie-up with Hansberger Global Investors, our founder, Ajit, went to the US to become deputy CIO at Hansberger Global, and we were managing a fund called Vanguard International Value Fund, which was a $2 billion fund during that time, and it is running even now, but we don't have any tie-up as of now, but from 1997 to 2004 is what we managed for that fund. In 2006, is where we launched the mutual fund in India, and actually 2004. 2003, if anyone remembers, SARS happened in China. What we saw COVID in 2020, a similar kind of thing called SARS happened in 2003, and all markets went down, tanked down significantly. India market was trading at a PE of 8. Today it is at PE of 23. That time it became so cheap, it was trading at 8 times price to earning. So we said that this is an excellent opportunity to do something in India, and therefore Ajit came back in India, and we started managing money as a group for foreign international investors investing in Indian markets. So since then, we have been managing for various FIIs that come into India, mainly the large global firms investing in India like pension funds, sovereign wealth funds, foundations, endowments, etc.
So we have been even today managing money for them as at the parent level, and at the mutual fund level we are catering to various Indian investors, retail investors, high net worth, etc. In 2000, since we launched in 2006, we have launched very simple suite of products. Very simple, no confusion, simple line of products, no duplication. So when the SEBI categorization rule came, we did not have to shift fund investment process. If we don't have good research, we will not launch those funds. Very clear. We prioritize investors. This is what you see, really the track record, right? In terms of, if you see blue, our actual NAV, and the orange line is what we forecasted what our NAV would be. How do we reach this orange line? How do we build this orange line? Is every stock that we own in our portfolio has a sell price, as a target price. And what is the current price to target price is your return that you make on your investment in that stock. And when you kind of add it up at the portfolio level, you come out with a portfolio upside. So orange line is nothing but the upside that we have projected 2 years out. And if you see, the blue line really tracks the orange line, right? What we predicted and what was in reality is actually the same thing. So experienced team to back with. Hitendra Parekh is there in Quantum since 2004, having 3 decades of experience. He's the manager of passive funds and the chief dealer at Quantum. George and Christy manage the value fund at Quantum. Then we have Pankaj, who heads fixed income, who is there in Quantum since last 10 years. We have Ghazal Jain, who heads alternatives, gold, commodities, etc. We have Sneha Joshi. Sneha is there with us here today as well. She is from Pune, so she is amidst all of you. And she has been with Quantum since 2015, 8 years. And we have Abhilasha, who's again a Pune girl and is been there with Quantum with a very good experience of 16, 17 years. Small cap. Why small cap now? Are we too late to the party? We have already seen a run up in small caps. What's happening in that space? Is there more opportunity? Is there more risk? How are we going to handle the opportunity and the risk? Right? This is what we bring to the table in a way, but we will run through a few slides also to explain it much better. So if you see SEBI classification today, right? SEBI has categorized the top 100 stocks as large caps, 150 after that as mid caps. So barring those 250 stocks, whatever is there in the universe is small caps. So small caps is a very large opportunity set. So if I see market cap from 400 crores to 21,000 crores from where the small cap starts is about 1,374 stocks. So it is a very large universe that exists in small caps, and large universe means a large opportunity set, right? Do you agree with that? Is large universe means large opportunity set? Yes. Of course, another thing, large opportunity set not only from number of stock perspective, but also from a number of sectors perspective. If you see, the large cap universe is very skewed. Top 3 sectors, finance, IT, oil and gas, is 65% of the large cap universe. Just 3 sectors. Whereas if you see, there is some skewness in small caps, but not relatively very less as compared to what you see in large caps. For example, finance, which is 40% of the large cap index, is only 14% of the small cap. Certain sectors where, when the economy does well, there is a lot of things happening on the ground. So capital goods as a sector becomes very important, and which is 15-16% of small cap, only 5% in large caps. Certain sectors like healthcare is also becoming very important given the under penetration that we have. Number of hospital beds, number of doctors in India are very. आपल्याला थोडी अटॅचमेंट मिळेल. सो क्वांटमने आतापर्यंत जे पण ऑफरिंग्स केले आहेत ते खूप विचारपूर्वक आणि खूप रिसर्च नंतर केले आहेत. आणि असे म्हणजे जस्ट फक्त फंड लॉन्च करायचे म्हणून कधी फंड लॉन्च केलेले नाही आहेत. हा जो फंड आहे तो सुद्धा आम्ही खूप विचारपूर्वक खूप रिसर्च नंतर लॉन्च केला आहे. आणि जेव्हा आम्ही ह्या मार्केटमध्ये बघतो की बाकीचे जे फंड्स आहेत त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत. सो बेसिकली सम ऑफ द फंड्स म्हणजे जे फंड्स आहेत ते एवढे मोठे झालेले आहेत की त्यांच्या साईजमध्ये त्यांना जर कुठल्या एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे तर त्यांना फक्त 0.5 किंवा 0.6 असे % स्टेक घ्यावे लागतात.
कारण जेव्हा रिडम्शन प्रेशर येईल तेव्हा ती लिक्विडेट करायला त्यांना खूप दिवस जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे तुम्ही जे आता रिटर्न्स बघताय त्या फंडमध्ये ते कदाचित ते एनएव्ही तुम्ही जेव्हा रिडम्शन कराल तेव्हा ते राहणार नाही, कारण त्यांच्या लॉंग टेलमध्ये ऑलरेडी म्हणजे त्यांच्याकडे 150-200 स्टॉक्स ते होल्ड करतात आणि त्या स्टॉक्समध्ये एवढ्या छोट्या सब ऑप्टिमल पोझिशनमध्ये जर कोणत्या इन्व्हेस्टर्सना रिटर्न्स द्यायचे असतील तर ते खूप डायल्यूट होऊन जातील, कारण त्या 0.5% स्टॉक जरी डबल झाला तर त्याच्यामध्ये हार्डली फंडसाठी रिटर्न्स ॲडिशनल रिटर्न्स विल बी जस्ट 0.5%. तर क्वांटमने ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून खूप रिसर्च नंतर हा फंड लॉन्च केला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आमची जी मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट आहे ती फिक्स केलेली आहे. जर मिनिमम वेट इन अ स्टॉक, कारण जर आपण 2.2% पेक्षा जास्त स्टॉकचा वेट घेतलं तर त्याच्यामध्ये रिटर्न्स येतील ते खूपच सब ऑप्टिमल असतील पूर्ण फंडच्या दृष्टीने जर आपण बघायला गेलो. पण जर आपण 2% मिनिमम 2% to 4% आपण एखाद्या कंपनीमध्ये वेट घेतलं तर एकतर आपलं कन्व्हिक्शन त्या कंपनीमध्ये खूप जास्त राहतं. सेकंडली जेव्हा ती कंपनी परफॉर्म करायला लागते तेव्हा जे रिटर्न्स असतात ते आपल्या फंडसाठी खूप फायदेशीर राहतात. सो दॅट ते आमचं ओव्हरऑल म्हणजे आमचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही आमची फंड साईज जेव्हा आम्ही लॉन्च करतो आहोत तेव्हाच आम्ही स्पेसिफाय केली आहे. तर विनाकारण जस्ट फंड्स येतात म्हणून आम्ही फंड साईज वाढवत नाही जाणार. देर विल बी म्हणजे खूप कन्स्ट्रेंट असणार आहे फंड साईज इन्क्रीज करायला आणि आजच्या लिक्विडिटी नुसार आम्ही आमची फंड साईज 5,000 crores ही फिक्स केलेली आहे. त्याच्या बियॉन्ड द फंड विल बी क्लोज. सो म्हणजे ते आता आजच्या ज्या लिक्विडिटी क्रायटेरिया आहेत त्याच्यावरून आम्ही ते फिक्स केलेलं आहे. सो तुम्ही सुद्धा हे म्हणजे हे तुम्ही हे सगळं सांगू शकता लोकांपर्यंत पोहोचू शकता आणि त्याच्यामुळे काय होईल जे ॲक्च्युली जे रिटेल इन्व्हेस्टर्सना माहिती नसेल की आपले पैसे कुठे चालले आहेत आणि आपल्या पैशांचा कसा गैरवापर, कारण जेव्हा ते इन्व्हेस्ट करतात आणि जेव्हा ॲक्च्युली ते एक्झिट करतात तेव्हापर्यंत फंडची जे स्ट्रक्चरिंग असतं ते खूप चेंज झालेलं असतं. तर त्याच्यामुळे जे ॲक्च्युअली रिटर्न्स आपण बघतो आणि जे आपल्याला मिळू शकतात रिटर्न्स त्याच्यामध्ये खूप तफावत येऊ शकते आणि क्वांटमने हा सगळा रिसर्च करून हा फंड लॉन्च केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही छोट्या कंपनीजमध्ये चांगल्या मॅनेजमेंटमध्ये ग्रोथ कंपनीजमध्ये ॲट अ रिजनेबल प्राइस वी आर गोइंग टू इन्व्हेस्ट अँड म्हणजे वी आर गोइंग टू अड्रेस ऑल दिस प्रॉब्लेम. सो थँक्यू ऑल फॉर कमिंग हिअर अँड I hope that you spread this message. Take questions. I request सो क्वांटम म्युच्युअल फंडने खूप विचारपूर्वक आणि खूप रिसर्च नंतर हा फंड लॉन्च करायचा निर्णय घेतला आहे. या फंडमध्ये आम्ही जे आताचे जे सध्याचे फंड्स आहेत त्याच्यामध्ये जे चॅलेंजेस आहेत त्या चॅलेंजेसला अड्रेस करून त्याच्यावर मात करून रिटर्न्स इन्व्हेस्टर्सला रिटर्न्स मॅक्झिमाइज करायचा हा आमचा एक प्रयत्न आहे. तर आता जे स्मॉल कॅप फंड्स मार्केटमध्ये आहेत त्यांच्या साईजमुळे त्यांची जी होल्डिंग्स आहेत ती खूप जास्त झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे जेव्हा हे फंड्स रिडम्शनसाठी येतील तेव्हा रिडम्शन प्रेशरमुळे जे आताचे रिटर्न्स आहेत ते डायल्यूट होण्याची शक्यता आहे. क्वांटमने ही या सगळ्या गोष्टींवर रिसर्च करून एक असा फंड लॉन्च करायचा निर्णय घेतला आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही आमचे मिनिमम वेट्स आणि मिनिमम लिक्विडिटी अगोदरच ठरवून त्याच्यावरून आम्ही आमचे होल्डिंग्स डिसाईड करणार आहोत. तर याच्यामध्ये आम्ही छोट्या कंपनीजमध्ये ज्यांच्यामध्ये चांगली मॅनेजमेंट आहे त्यांचे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स खूप चांगले आहेत अशा कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करायचा निर्णय घेणार आहोत आणि ह्या इन्व्हेस्टमेंट्स जास्त काळापर्यंत आम्ही ठेवणार आहोत. सो इट इज अ लॉंग टर्म फंड विच विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट्स ऑफ द स्मॉल कॅप्स. थँक्यू. नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.